Krishna devotees, welcome back once again. Харе Кришна, преданные, добро пожаловать снова. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Pishtaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pacharine Nivishesha Shunyavadi Hashtata Deshatarni. All glories to Srila Prabhupada. Вся слава Шриле Прабхупаде. So we are continuing with our description of Rupa Goswami's deity, Govinda Dev or Govindaji, his journey from Vrindavan to the eventual safety of the city of Jaipur in present-day Rajasthan. Мы продолжаем наше описание божества Рупы Госвами Говиндадева, Говиндаджи, его путешествие из Вриндавана в последующее безопасное место, город Джайпур, современный Раджастан. In our last lecture, we heard how the great Mughal tyrant, the Emperor Aurangzeb, died in the year 1707, and how soon after Govindaji was moved to the relative safety of the town of Rupadeha, which is still, it's still some good distance from Amer, which later became known as Govindapur. В нашей последней лекции мы слышали, как великий могольский император-тиран Аурангзеб умер в 1707 году, и как вскоре после этого Говиндаджи был перевезен в относительно безопасное место, город Рупадеха, который находится на большом расстоянии от Амера, который позже стал известен как Говиндапур. Govindapur. So when Govindaji arrived there in Govindapur, he was actually met by Raj Jai Singh II, a great devotee king who presented the Lord with a large quantity of gold coins. Когда Говиндаджи прибыл туда, его встретил Рамджай Сингх II, великий царь, преданный, который преподнес Господу большое количество золотых монет. In our last lecture, we described in different ways how this Raj Jai Singh II was actually a serious practitioner of Krishna consciousness. В нашей предыдущей лекции мы разными способами описали, как Раджай Сингх II серьезно практиковал сознание Кришны. I even read yesterday in the Vrindavan Research Institute that he took initiation into the Nimbarka Sampradaya. Although it was more of a formality in his youth, essentially he was a dedicated Gaudiya Vaishnava, follower of Chaitanya Mahaprabhu. Я даже вчера читал во Вриндаванском исследовательском институте, что он принял посвящение в Нимбарка Сампрадаю, хотя в его юности это была больше формальность. По существу он был преданным Гаудия Вайшнавов, последователем Господа Чайтаньи. Yeah, essentially he was a Gaudiya Vaishnava. Да, по существу он был Гаудия Вайшнавом. Gaudiya Vaishnava means a follower of Chaitanya Mahaprabhu. Гаудия Вайшнав означает последователь Господа Чайтаньи Махапрабху. So after having darshan of Govindaji, a very strong desire arose in Jai Singh's heart to bring Govindaji closer to his kingdom in Amar. После даршана Говиндаджи в сердце Джай Сингха возникло сильное желание привести Говиндаджи поближе к его царству в Амере. Actually, at that time, Jai Singh was planning to move his capital from Amar to another place, like to build an entire city, a new city nearby. В то время Джай Сингх планировал перенести свою столицу из Амера в другое место, например, построить поблизости целый новый город. Historians say that being part of a great dynasty of kings who had accomplished great things, he felt that by building a new capital, a new city, that would be a very fitting accomplishment on his part. Историки говорят, что, будучи частью великой царской династии, он совершал великие дела. Он чувствовал, что строительство новой столицы, нового города, было бы очень достойным достижением с его стороны. So upon returning to Amer, he began to look in his region, his whole area, where he could build a new city. Поэтому, вернувшись в Амер, он начал искать на всей своей территории место, где он мог бы построить этот новый город. So like one day, when he's searching for this big area, he came across a very beautiful little scene. It was a little area with an abundance of kadamba trees and blossoming flowers, and there was a lake full of lotuses.
And this little piece of land very much reminded him of Vrindavan. Однажды в своих поисках он нашел очень красивое небольшое место. Это была небольшая местность с изобилием деревьев кадамба, цветущими цветами, и там было озеро, полное лотосов. И этот очень маленький кусочек земли очень напомнил ему You may Вриндаван. remember in our last class how we mentioned how he had visited Vrindavan and Mathura on a number of occasions. Возможно, вы помните, в нашей предыдущей лекции мы упоминали о том, как он посещал Вриндаван и Мадхуру несколько раз. He would regularly go to Mathura and Vrindavan. Он часто отправлялся в Мадхуру и Вриндаван. I even read yesterday in the Vrindavan Research Institute that he built a little palace for himself to live in Vrindavan, next to Keshigat on the banks of the Jamuna one time. Я даже прочитал вчера во Вриндаванском исследовательском институте, что однажды во Вриндаване он построил для себя небольшой дворец недалеко от Кешигата, на берегу Ямуны. It's still there. Он по-прежнему там. This little palace is called Jai Singh Gira, and it's now in the custody of Srivat Goswami of the Radharaman Temple. Этот небольшой дворец известен как Джай Синг Гира и в настоящее время находится под покровительством Шриват Госвами из храма Радхарамана. Srivat Goswami is a very popular Goswami here in Vrindavan. Шриват Госвами очень известный Госвами здесь, во Вриндаване. Very respected personality, very often giving lectures, and very appreciative of ISKCON. Очень уважаемая личность, очень часто дает лекции, и его очень ценят в ИСККОН. So although Jai Singh built a little palace there, mainly for his family, whenever he would come to Vrindavan, he would wander around like an ordinary pilgrim. Хотя Джай Синг построил там небольшой дворец, в основном для своей семьи. Каждый раз, когда он посещал Вриндаван, он бродил вокруг, как обычный паломник. You know, the palace was for his family. Дворец был для его семьи. But when he would come to Vrindavan, I was reading, he would come here barefoot, without his royal umbrella, without wearing any crowns, and even without any security. He would just go on pilgrimage, wander around Braj. Но я читал, что когда он приходил во Вриндаван, он приходил босиком, без какой-либо обуви, без своих царских зонтиков, без каких-либо корон и даже без охраны. Он просто совершал паломничество, обходя вокруг Браджа. And much of the time he would just spend associating with sadhus. Он проводил большую часть времени, общаясь с садху. He was a real Raja Rishi, a saintly person sitting on the throne. Он был настоящим Раджа Риши, святой личностью, сидящей на троне. So anyway, while walking around that little beautiful forested area, while searching for a place to build his big city, Jai Singh thought that that little forest would be the perfect place to bring Govindaji from Govindapur and establish his worship there. Прогуливаясь по этой небольшой красивой лесистой местности, ища место для строительства его большого города, Джай Синг подумал, что этот небольшой лес будет идеальным местом, чтобы перевести Говиндаджи из Говиндапура туда и установить там поклонение ему. Govindapur is still pretty far away, so I thought I'll bring him closer. Говиндапур был по-прежнему далеко, и он подумал, я перевезу его поближе. So upon returning to Amer, he ordered his ministers to develop that little area and make it look as much as possible like Sri Vrindavan Dham. Поэтому по возвращении в Амер он приказал своим министрам обустроить эту небольшую территорию, сделав ее как можно более похожей на Шри Вриндаван Дхаму. He told his ministers, make it look like Vrindavan. Он сказал своим министрам, сделайте ее похожей на Вриндаван. And he specifically asked them to study the description of Vrindavan, descriptions of Vrindavan as given by Vishwanath Chakravarti Thakur in his writings. Он попросил их особенно изучить описание Вриндавана, как их приводит Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур в своих трудах. It's interesting that he was familiar with the writings of Vishwanath Chakravarti Thakur. Интересно, что он был знаком с трудами Вишванатха Чакраварти Тхакура. So his ministers, they engaged thousands of men to develop that little area into more beautiful gardens along with a small but very magnificent temple.
Его министры заняли сотни человек, чтобы превратить эту небольшую территорию в прекрасные сады вместе с небольшим, но величественным храмом. And because that little area had a certain golden glow to it, Jai Singh named it appropriately Kanaka Vrindavan, or Golden Vrindavan. Поскольку эта местность имела определенное золотое свечение, Джай Синг назвал ее соответствующим образом – Канака Вриндаван или Золотой Вриндаван. So while that work was going on, took some time, Jai Singh actually brought Govindaji all the way from Govindapur to his capital in Amer in 1713 and first installed him in a temple near his palace. The temple was called Mansarovara Temple. Пока шли эти работы, это заняло некоторое время. В 1713 году Джай Синг вез Говиндаджи на всем пути из Говиндапура до его столицы в Амере и вначале установил его около своего дворца в храме под названием Храм Мансаровара. Govindaji is finally in Amer. He's finally being protected by a Rajput king. It's a big occasion, historical occasion. Это великое событие, историческое событие. Наконец-то Говиндаджи в Амере, наконец-то под защитой раджпутского царя. It's interesting to note that as soon as Govindaji left that Govindapur where he was staying, the famous deities of Madan Mohan and Gopinath arrived there, and they stayed in Govindapur. Интересно узнать, что как только Говиндаджи покинул Говиндапур, где он находился, прославленные божества Мадан Мохан и Гопинатх прибыли туда, и они остались в Говиндапуре. Madan Mohan was the first deity discovered in Vrindavan by Srila Sanatana Goswami 500 years ago, while the great saint Madhu Pandit discovered Gopinath at Vamsivat Vrindavan a few years later. Мадан Мохан был первым божеством, найденным 500 лет назад во Вриндаване Шрилой Санатаной Госвами. Другой великий святой, Мадху Пандит, нашел Гопинатха во Вриндаване, в Амшивате, несколько лет спустя. Now, various devotees, of course, had been taking care of them on separate journeys from Vrindavan for nearly 50 years as well. Разные преданные также заботились о них в отдельных путешествиях из Вриндавана в течение почти 50 лет. So Govindaji was taken to the Mansarovara temple, which was next to a big lake called Mansagara, just below the big palace in Amer. Говиндаджи отвезли в храм Мансаровара, находящийся рядом с большим озером под названием Мансагара, прямо перед большим дворцом в Амере. That palace is now a big tourist attraction. Сейчас этот дворец является большой достопримечательностью для туристов. It's like a palace out of a fairy tale or something. Этот дворец похож на сказочный или что-то наподобие этого. And whenever we go to Jaipur, we take, devotees there to see that palace. Когда мы приезжаем в Джайпур, преданные идут посмотреть на этот дворец. So like I said, there was a huge celebration when Govindaji arrived in Amer, acknowledging that he had safely avoided, Aurangzeb's determined efforts to find him and destroy him for decades. Как я говорил, когда Говиндаджи прибыл в Амер, было большое торжество в ознаменовании его благополучного спасения от решительных попыток Аурангзеба найти и уничтожить его на протяжении десятилетий. Of course, Aurangzeb had died several years earlier, but it was well known that he had pursued Govindaji for much of his life. But now, Govindaji is safe. Конечно, Аурангзеб умер несколькими годами ранее, но было хорошо известно, что он преследовал Говиндаджи на протяжении большей части своей жизни. Но теперь Говиндаджи в безопасности. Now, in honor of the occasion of Govindaji arriving at Amer, Jai Singh ordered a large pillar to be made and installed in that temple, and he called it Kirti Shtamba, or the Pillar of Glory. В честь прибытия Говиндаджи в Амер, Джай Синг приказал возвести и установить в этом храме большую колонну, и он назвал ее Кирти Стамбха, или Колонна Славы. So Govindaji was worshipped in that temple along with Sri Radha and Gaur Govinda for 2 years while the construction of Kanaka Vrindavan took place.
Таким образом, Говиндаджи поклонялись в этом храме вместе со Шри Радхой и Гаур Говиндой на протяжении 2 лет, пока шло строительство Канака Вриндавана. Now, during that 2-year period, Jai Singh, who was actually studying the teachings of Rupa Goswami, learned that an eternal companion of Sri Radha is Lalita Saki, who, among other services, she prepares tambula or betel nut for Radharani. So, inspired by that information, he ordered his artists to prepare a beautiful deity of Lalita Devi, made from the combination of 8 precious metals called Ashta Dhatu. В течение этого 2-летнего периода Джай Сингх, который изучал учение Рупы Госвами, узнал, что вечной спутницей Шри Радхи является Лалита Саки, которая в числе других служений готовит тамбулу или орехи бетеля для Радхарани. Вдохновленный этой информацией, он отдал распоряжение своим мастерам изготовить прекрасное божество Лалиты Деви из комбинации 8 драгоценных металлов, называемых Ашта Дхату. And then he covered that deity in gold. Затем он покрыл это божество золотом. So she's made from 8 precious metals. Таким образом, она сделана из 8 драгоценных металлов, Covered in gold. покрытых золотом. So when this incredible deity of Lalita Devi was finished, Jai Singh had her installed alongside Radha Govinda in that Man Sarovar temple. Когда это необыкновенное божество Лалиты Деви было закончено, Джай Сингх установил ее рядом с Радха Говиндой в этом храме Мансаровар. And then in 1715, in the month of Kartik, Govindaji, Sri Radha, and Lalita, along with that deity of Gaur Govinda, they were moved to that little forested area, that very beautiful area, into a new temple at Kanaka Vrindavan. Затем, в 1715 году, в месяц Картика, Говиндаджи, Шри Радха и Лалита вместе с божеством Гор Говинда были перевезены в эту прекрасную лесную местность, в новый храм, в Канака Вриндаван. And I found a court document written by Jai Singh's famous court poet. His name was Atmaram, wherein he describes Kanaka Vrindavan, comparing it to the present Vrindavan here in Uttar Pradesh. Я нашел документ царского двора, написанный известным придворным поэтом Джай Сингхом. Его звали Атмарама, в котором он описывает Канака Вриндаван, сравнивая его с Вриндаваном, существующим в наше время здесь, в Уттар-Прадеше. He writes like this. Он пишет следующее. There is a grove of karir, covered with gunjaberry vines, where there are molia shri trees blossoming with sweet flowers and endless creepers. There, Govinda wanders about alone with a woolen blanket under his arm, singing blissful songs. The righteous and honorable Jai Singh, out of his ardent love for Govinda, has permanently installed him in a jeweled residence there. It appears that this Vrindavan, Kanaka Vrindavan, is even sweeter than the Vrindavan north of here, unquote. Там есть роща Карира, покрытая гроздьями ягод кунжа, где растут деревья Маула-Шри, цветущие сладкими цветами и бесконечные лианы, где Говинда бродит один с шерстяным чадром через плечо и поет радостные песни. Праведный и благородный Джай Сингх из своей горячей любви к Говинде навсегда установил его там, в этом украшенном драгоценностями месте. Похоже, что этот Вриндаван, Канака Вриндаван, даже слаще, чем этот Вриндаван к северу отсюда. So Jai Singh used to come to that Kanaka Vrindavan every Ekadasi to have darshan of Radha Govinda. Джай Сингх приходил в этот Канака Вриндаван каждый Экадыш, чтобы получить даршан Радха Говинды. Now it was in the same year, 1715, after taking the blessings of Radha Govinda, that Jai Singh ordered work to begin on creating or building this new city, Jaipur, which he envisioned, which actually was 11 kilometers from Amer. В
том же 1715 году, получив благословение Радха Говинды, Джайсинг приказал начать работы по строительству этого нового города, Джайпура, который он задумал построить и который находился в 11 километрах от Амера. It's described as India's first planned city. Он описывается как первый индийский город с регулярной планировкой. And it was designed by a famous architect. His name was Vidyadhar Bhattacharya. And the city was built on the principles of Vastu Shastra and Shilpa Shastra. Он был спроектирован известным архитектором. Его звали Видьядхар Бхаттачарья. Город был построен на основе принципа Васту Шастр и Шилпа Шастр. And it would be completed, I think, in 1727. Строительство города было завершено, я думаю, в 1727 году. But in 1720, during the construction, Govindaji actually appeared to Jai Singh in a dream one night. Но в 1720 году, во время строительства, однажды ночью Говиндаджи явился Джайсингу во сне. And in the dream, he said to Jai Singh, И в этом сне Говиндаджи сказал Джайсингу: "O king, you are building such a large city, including a palace for yourself. Cannot you include a small space for me there as well?" «О, царь, ты строишь такой большой город, включая дворец для себя. Не мог бы ты предусмотреть там небольшое место и для меня?» So the next day, Jai Singh wrote a letter to Vishwanath Chakravarti Thakur asking permission to build and install Govindaji permanently in a temple in Jaipur. Поэтому на следующий день Джайсинг написал письмо Вишванатх Чакраварти Тхакуру с просьбой разрешить построить храм и навсегда установить Говиндаджи в храме в Джайпуре. So Vishwanath wrote back, quote, "Yes, you can establish Govindaji in your own mahal." Вишванатх ответил: «Да, ты можешь установить Говиндаджи в своем собственном махале». It's very significant that Vishwanath used the word mahal. Очень важно, что Вишванатх использовал слово «махал». Mahal literally means one's own room, indicating that whatever is inside belongs to you. Махал буквально означает «своя собственная комната», указывая на то, что все, что находится внутри, принадлежит вам. It's your property. Это ваша собственность. So this letter would later play a key role in a fierce debate if Govindaji and the other deities should return back to Vrindavan some years later. Это письмо несколько лет спустя позже сыграет ключевую роль в жарких дебатах о том, должен ли Говиндаджи и другие божества вернуться обратно во Вриндаван. We'll discuss this in a few minutes. Мы обсудим это через несколько минут. Anyway, Jai Singh, he called for his architect, Vidyadhar Bhattacharya, and requested him to begin building a temple for Radha Govinda and the other deities in the upcoming city of Jaipur. Так или иначе, Джайсинг позвал своего архитектора Видьядхара Бхаттачари и попросил его начать строительство храма для Радха Говинды и других божеств в будущем городе Джайпуре. And inspired, Jai Singh then ordered Radha Govinda to be moved, from Kanaka Vrindavan closer to Jaipur, specifically into a place which had already been built called Nakarkhana, or the drum house. A beautiful residence had already been constructed inside the city. Вдохновленный, Джайсинг затем приказал, чтобы Радха Говинду привезли из Канака Вриндавана ближе к Джайпуру, в частности в уже построенное место Накаркхана, или дом цилиндрической формы, красивую резиденцию, построенную во время строительства города. So Radha Govinda and the other deities were worshipped there for 7 years, from 1720 to 1725. Радха Говинде и другим божествам там поклонялись в течение 5 лет, с 1720 по 1725 год. And because there was a lot of construction going on, in 1725 the deities were briefly shifted for a couple of days to other residences. One place was a large tower called Govinda Burja.
Поскольку там шло большое строительство, в 1725 году божества были за короткое время перевезены на пару дней в другие места. Одним местом была большая башня Говинда-Бурджа. And then a few days later, they were moved to Говиндаджи, near to a famous water well. Затем, через несколько дней, они были перевезены в Говинда-Бери рядом со знаменитым колодцем. And then Jai Singh then he did something really amazing. А затем Джай Сингх сделал нечто удивительное. While Radha Govinda's new temple in Jaipur was still being constructed, he arranged that Radha Govinda, Lalita, and Gaur Govinda were moved into his newly constructed palace in Jaipur, his own house, his own place. He had the deities moved in there. Пока строительство нового храма Радха Говинды в Джайпуре еще продолжалось, он устроил так, чтобы Радха Говинда, Лалита и Гор Говинда были перевезены в Джайпур, в его недавно построенный дворец, в его собственный дом, в его собственную местность, Into his home. в его дом. And not only that, but he also had Radha Madan Mohan and Radha Gopinath moved from, Govindapur. Remember, it's pretty far away. From Govindapur, he brought those two sets of deities into his private palace, into his residence. 3 sets of deities. Мало того, но он также перевез Радха Мадан Мохана и Радха Гопинатха из Говиндапура. Это было очень далеко. Он привез 2 пары божеств в его собственный дворец. 3 пары божеств. And these 3 sets of very famous Vrindavan deities were worshipped in his palace for 2 years, from 1725 to 1727. И этим 3 парам очень прославленных вриндаванских божеств поклонялись в его дворце 2 года, с 1725 по 1727. And it read that every day was a festival, Я читал, что каждый день был праздником. worshipping their lordships in Jai Singh's home. Поклонение их светлостям в доме Джай Сингха. Then in 1727, Radha Govinda's temple, named Surya Mahal, was finally completed, and Radha Govinda, Lalita, and Gaur Govinda were moved into that permanent residence where they still reside even today. Затем, в конце 1727 года, храм Радха Говинды под названием Сурья Махал был полностью построен, и Радха Говинда, Лалита и Гор Говинда были перевезены в это постоянное место пребывания, где они пребывают и в наши дни. And Radha Madan Mohan and Radha Gopinath were shifted to their new temples as well. Радха Мадан Мохан и Радха Гопинат переехали в свои новые храмы. Now, Jai Singh had Radha Govinda's temple built directly in front of his palace, so that when he walked out on his veranda in the morning, the very first thing he could see were Radha Govinda. That's how he started his day. What a way to start your day. Sirade! Джай Сингх построил храм Радха Говинды прямо перед своим дворцом, так, что когда он выходил на свою веранду утром, самыми первыми, кого он мог увидеть, были Радха Говинда. Так он начинал свой день. Какое начало дня! Джай Шри Радхе! So this amazing city of Jaipur, it was completed in the same year, 1727, and Jai Singh moved the entire population of Amer, the original capital. All those people came to live in Jaipur, everybody. The palace was just abandoned in Amer. Строительство этого удивительного города Джайпура завершилось в том же 1727 году, и Джай Сингх перевез все население Амера, изначальной столицы. Все эти люди переехали жить в Джайпур. Все. Дворец в Амере был просто покинут. And in time, all these 3 sets of deities had their followers in their temples in Jaipur, and that guaranteed that all of them, Radha Govinda, Radha Madan Mohan, Radha Gopinath, were safe, because although Aurangzeb was dead, the Mughal Empire still existed in a weaker form, but it was still a dangerous place. Со временем у всех 3 пар божеств были свои последователи и свои храмы в Джайпуре.
Это гарантировало всем им безопасность — Радха Говинде, Радха Мадан Мохану и Радха Гопинатхе, потому что хотя Аурангзеб умер, империя моголов все еще существовала в более слабом виде, но она все еще была опасным местом. But ironically, after several decades, these three sets of deities being in Jaipur caused some controversy. Но, по иронии судьбы, спустя несколько десятилетий эти три пары божеств, находящихся в Джайпуре, вызвали некоторые споры. Like, how could that be? Как такое может быть? Well, again, now that the threat of Aurangzeb was over, the devotees in Vrindavan, they naturally wanted all these deities to come back to Vrindavan. Когда угроза от Урангзеба миновала, преданные во Вриндаване естественно хотели, чтобы все эти божества вернулись во Вриндаван. And this also included the Vrindavan deities of Radha Damodar and Radha Vinod, the deities of Jiva Goswami and Lokanath Goswami, respectively, who were also taken to Jaipur for protection. Those deities are also very dear to the Gaudiya Vaishnavas. Это также касалось и вриндаванских божеств Радха Дамодара и Радха Винода, божеств Дживы Госвами и Локанат Госвами, соответственно, которых тоже перевезли в Джайпур для защиты. Эти божества тоже очень дороги Гаудия Вайшнавам. We're jumping ahead here a little bit, but when the great-grandson of Jai Singh II, when that person came into power, this issue came to a head. You know, the Brajabasis say, we want our deities back. But the grandson of Jai Singh, he replied in a letter to the devotees in Vrindavan, no, Govindaji is situated in our mahal, our Surya Mahal, our palace, essentially our home. This means he is our personal property. We have protected him. We have the right to keep him, Govindaji. Мы здесь немного забегаем вперед, но когда правнук Джай Сингха II пришел к власти, этот вопрос вышел на первый план. В Раджавасе сказали: «Мы хотим, чтобы наши божества вернулись». Но внук Джай Сингха ответил в письме преданным Вриндавана: «Нет, Говиндаджи находится в нашем Махале, в нашем Сурья-Махале, в нашем дворце, практически в нашем доме. Это означает, что он наша личная собственность. Мы защитили его. У нас есть право оставить Говиндаджи». Of course, that law included the other sets of deities as well. Конечно, этот закон касался также и других пар божеств. So all these original set of Vrindavan deities have stayed in Jaipur. They haven't come back. Поэтому все эти изначальные пары божеств Вриндавана остались в Джайпуре. Они не вернулись. Of course, there's another history with Madan Mohan, but we'll describe that in another lecture. Конечно, есть и другая история с Маданом Моханом, но мы расскажем об этом в другой лекции. So, this being the case, all these Vrindavan deities there, many devotees started coming from Vrindavan and Bengal to visit these deities and spend a lot of time in Jaipur. Из-за сложившейся ситуации со всеми божествами Вриндавана, находящимися там, многие преданные начали приезжать из Вриндавана и Бенгалии, чтобы увидеть этих божеств, и проводили много времени в Джайпуре. It became a special place of pilgrimage. Он стал основным местом паломничества. I was reading that one day some disciples of Baladev Vidyabhushana who lived in Vrindavan said to him in a darshan, we won't go to Jaipur. Why should we leave Vrindavan and go to Jaipur, even if Govindaji is there? We can establish some new deities in Vrindavan and serve Krishna here in Braj. Я читал, что однажды несколько учеников Баладева Видьябушаны, которые жили во Вриндаване, сказали ему во время даршана: «Мы не отправимся в Джайпур. Почему мы должны покидать Вриндаван и отправляться в Джайпур? Даже если там есть Говиндаджи, мы можем установить несколько новых божеств во Вриндаване и служить Кришне здесь, в Брадже». So on that particular occasion, Baladev Vidyabhushana, he replied in an interesting way. На этот особенный случай Баладева Видьябушана ответил интересным образом.
he quoted Narottam Das Thakur saying, Shri Govinda Gopinath Madan Mohan, where these three deities are situated, that is the real Vrindavan. Он процитировал слова Нароттама Даса Тхакура, Шри Говинда Гопинатх Мадана Мохана. Там, где находятся эти три божества, там настоящий Now, I Вриндаван. found this quote in a yet unpublished Shastra by Narottam Das Thakur entitled Padavali, not Padyavali, but Padavali. It's a Shastra that Narottam wrote that we don't know, no one knows about yet, but it's there in the Vrindavan Research Institute, in his handwriting. Я нашел эту цитату в еще не опубликованной шастре Нароттама Даса Тхакура под названием «Падавали». Не «Падьявали», а «Падавали». Это шастра, которую написал Нароттам, которую мы не знаем, о ней еще никто не знает, но она есть в Вриндаванском исследовательском институте, она написана его почерком. There's many scriptures that we're finding there that are unknown. Есть много писаний, которые мы находим там и которые неизвестны. So it's a very important and very relishable service to discover these scriptures written by our acharyas and get them scanned and digitized and published so the world can benefit from them. Поэтому это очень важно и доставляющее большую радость служение обнаруживать эти писания, написанные нашими ачарьями, отсканировать, отцифровать и опубликовать их, чтобы мир мог получить от них благо. As you know, the Institute has asked myself to cooperate, and I'm developing a big team of devotees to do different types of services in this regard. Как вы знаете, институт попросил меня сотрудничать, и я создаю большую команду преданных, чтобы совершать различные виды служения в этом направлении. I never imagined such a service. Я никогда не представлял такое служение. I spent so many years distributing books, and now I get to serve the books again. It's like being reborn. Я провел так много лет, распространяя книги, и теперь я снова служу книгам. Это как будто родиться заново. So Narottam writes in this book, Padavali, Shri Govinda Gopinath Madan Mohan, Aitin Thakur Jai Se Vrindavan. Wherever we find these three lords, Govinda, Gopinath, and Madan Mohan, that place is truly Vrindavan. Нароттам пишет в своей книге «Подавали». Где бы мы ни нашли этих трех господ, Говинду, Гопинатха и Мадана Мохана, это место настоящий Вриндаван. So Baladev concluded, he said to his disciples, you should go to Jayapur for darshan. You can come back to Vrindavan, but you go to Jayapur for darshan. Баладев заключил, он сказал своим ученикам, вы должны отправиться в Джайпур на даршан. Вы можете вернуться во Вриндаван, но отправляйтесь в Джайпур на даршан. So how do we understand his words, Jayapur is the real Vrindavan, the words of these acharyas? Как же мы должны понимать его слова? Джайапур — это настоящий Вриндаван. Слова этих ачарьев. Well, in the sense that Jayapur is Gupta Vrindavan, it's a hidden Vrindavan because of the presence of those three principal deities of Vrindavan. В том смысле, что Джайпур — это Гупта Вриндаван, это скрытый Вриндаван из-за присутствия этих трех главных божеств Вриндавана. And as that understanding grew amongst the Vaishnav communities in Mayapur, in Jagannath Puri, and in Vrindavan, more and more devotees started coming to Jayapur. По мере того, как это понимание росло в общинах вайшнавов в Майяпуре, в Джаганатхапуре и во Вриндаване, все больше и больше преданных стали приезжать в Джайпур. Mayapur, Puri, Vrindavan, these three seats of Vaishnavas, they all started coming to Jayapur. Майяпур, Пури, Вриндаван. Эти три места пребывания вайшнавов, все они начали приезжать в Джайпур. Actually, historians say that for some time Jayapur became the main pitta, or the main school of learning for all these Gaudiya Vaishnavas. So many teachers came, Vaishnav teachers, and they were giving their classes there. Историки говорят, что на какое-то время Джайпур стал главной питхой или главной школой обучения для всех этих гаудия вайшнавов. Прибыло так много учителей,
Учителя вайшнавы давали там свои лекции. So all this happened within, you could say, a bubble of time, like 50 or 60 years. Все это произошло в течение такого, можно сказать, небольшого промежутка времени, как 50-60 лет. Of course, a small group of devotees did remain behind in Vrindavan, and they gradually established pratibhu deities in Vrindavan. So eventually the focus shifted back to Vrindavan itself. Конечно, небольшая группа преданных все же осталась во Вриндаване, и они постепенно установили божества Пратибху во Вриндаване. Поэтому со временем центр внимания снова переместился в сам Вриндаван. Pratibhu means the deity that's carved in the same form as the original deity and installed, but understood to be non-different than the original deity. Пратибху означает, что божество изготовлено в той же форме, что и изначальное божество, и установлено, но считается не отличным от изначального божества. So again, Vrindavan became the main place. Итак, Вриндаван вновь стал главным местом. And of course, let us remember that Radharaman never left Vrindavan all this time, so Vrindavan was always popular and is popular and will be popular because of him. И, конечно, давайте помнить, что Радхараман все это время никогда не покидал Вриндаван, так что благодаря ему Вриндаван всегда был известен. Известен сейчас и будет известен. But devotees like to go to Jaipur to see these original Vrindavan deities. Но преданные любят отправляться в Джайпур, чтобы увидеть этих изначальных божеств Вриндавана. So the history continues about Jaipur, and we'll discuss that in our next class, the City of Victory. История Джайпура продолжается, и мы обсудим это в нашей следующей лекции «Город Победы». How these deities are nicely worshipped there for so many centuries. Как там замечательно поклоняются этим божествам на протяжении многих столетий. So let us finish today with some appropriate prayers focused on these three sets of deities, Radha Madan Mohan, Radha Govinda, and Radha Gopinath. That would be appropriate. Итак, давайте закончим сегодня несколькими подходящими молитвами, посвященными этим трем парам божеств – Радха Мадана Мохану, Радха Говинде и Радха Гопинатхи. Это было бы уместно. Glory to the all-merciful Radha and Madan Mohan. I am lame and ill-advised, yet they are my directors, and the lotus feet are everything to me. Слава всемилостивой Радхи и Мадана Мохану. Я хромой и неразумный, но они мои господа, а их лотосные стопы – все для меня. In a temple of jewels in Vrindavan, underneath a desire tree, Shri Shri Radha Govinda, served by their most confidential associates, sit upon an effulgent throne. I offer my most humble obeisances unto them. Во Вриндаване, в храме из драгоценных камней, под деревом желаний, на сияющем троне восседают Шри Шри Радха Говинда, которым служат их самые сокровенные спутники. Я приношу им свои самые смиренные поклоны. Shri Srila Gopinath, who originated the transcendental mellow of the rasa dance, stands on the shore of Bamsivat and attracts the attention of the cowherd damsels with the sound of his celebrated flute. May they all confer upon us their benedictions. Шри Шрила Гопинатха, кто создал трансцендентную сладость танца раса, стоит на берегу Вамшивати и привлекает внимание девушек-пастушек звуком своей прославленной флейты. Пусть все они даруют нам свои благословения. So this has been like a history lesson today. Сегодня это было похоже на урок истории. The world has so many histories Мир имеет так много историй about how to become entangled in this material world. о том, как запутаться в этом материальном мире. But by hearing these histories of these beloved Vrindavan deities, our hearts become purified and we leave this world and we go back to the spiritual world. This is a real history lesson. Но слушая эти истории об этих возлюбленных божествах Вриндавана, наши сердца очищаются, и мы покидаем этот мир и возвращаемся в духовный мир. Это настоящий урок истории. And there's more to share with you in the coming days. Есть еще многое, чем можно поделиться с вами в ближайшие дни. So remember all these pastimes we've shared today.
Так что помните все эти лилы, которыми мы поделились сегодня с вами. And we'll be back soon. Встретимся вскоре. Shri Shri Gaur Nitai ki, Shri Shri Krishna Balaram ki, Shri Shri Radha Shama Sundar ki, Vrindavaneshwari Shrimati Radharani ki, Nitai Go Premanandi, Shri Prabhupada ki, Jai Jai Sri Sri Radhe Shyam. Jaipur, the victory city ki, Jai. Haribol. Шрила Гурудева Ки Джай.